be sacrificed. What was the decision? The decision of the NEC or the Presidium? You said, Ramolapisi said, the Botswana National Front, is the one that is, very strong so far as, according to your weight, yes. So far as Mopani Mzimotlabi yes. and parliamentary. Not him. That's how it is. Yes. He was saying what is there in the ground. Yes. Yes. Obo thalosa gona gore ona thalosa gore khanye o isa ko pele ke batla go tlhaloganya gore gone go pele ko no go thalosa tshwetso ina highlights re ke boi ka bomo go ka tsenela go gore go diragetse yang go ditautone mme hala se ke se tlhalosang ke gore bone bo tautona ba ne ba isa kgang ko NEC for I don't know if it was endorsement or any to inform them. I should believe it was to inform them because the Presidium is the higher structure. So ha ba go tsena go bo go tsoga modumo o ba patikileng bone gore bo ba shusa go ka sacrifice di kgaolo tse nnetse in lieu of saving the UDC. In other words, they rejected the decision by Molapisi. I should believe there was rejection. That's why go heletse go tswa decision e leng gore ne le go ka save UDC. But look, I cannot sit here be ke bua dilo tsa foramene ke so mo go yone because ne ke utlwa magato. True. No itlo ga re ka moso ke be ke sekisediwa se ke se buileng ke sa re gore ke tshaba tsheko ke ra hela gore mo gongwe ga ro nne careful ga bua ka magato. The Botswana Patriotic Front, yes, of all the political parties, yes, why the BPF? One, to me, look an ideology I want le ka ba irandiwa ka teng ke dumanana le tsone ke go let's go front tota re regime phatora dile o nggodisitse go front ke le go jane nakwana simolla emele re Sipinar ga tla lusa ka margin wa 8 if I recall aba ira petition ne ke le mongwe a bana ba banyane ba ne ba mo campaign ne ke rumiwa go mo isetsa tele magwinya ko lopeng re nna ko unit 4 so he has always been my political father myself so except that re ne re lebella tota gore yo gaufi le UDC ke man because rona re rata UDC re go bolele nnete re rata UDC ebile ga re batle ka tsela epe go gata ma UDC kana ma BNF the cons that has to be noted and has to be known. So because we still love our home, our previous home, so to say, ne re batla go aga gaufi le bone so that is why re ne ra nna gaufi le BPF tla itse BPF supportiwa ke bogogi ba UDC ko bo nada kweta ko bo serowe ko bo bono ima if I'm not mistaken ko elong gore UDC is not going to fail. So ha go rona hane le gore re choose one mabaka gape re ne yana batho opportunity ya gore ba choose between wa UDC lo BPF ka mabaka gore ga ra nna le tshono ya go nela batho decide. Remember decision one of the decisions the suggestions tsene di dirane lo ra re nko batho ba ra tlhole ya no ga ra ba nela tshono gore re batla tlhola ka di 30 tsa October. Yes. How was it easy or difficult to take that decision to leave the Botswana National Front and join the BPF? It was very difficult. Very, very difficult. I was the first time ha go tswa listele in a support the following day I had a call from Motoyose mo UDC wa party sale. After 2-3 days another call and all these people ne ke jedi breakfast di dinara di lunch le bona ba di pheditse di harologane ke tla se ke di buika maina. But I've always told them that I'm confident at the end of the day leadership e tla dira se tshwanetseng se se ba tloang ke batho because remember batho ba ntseng ba lwela ba neng ba lwela gore kgaolo e boe ene se nna ke se ke kwa le kwalo ne le kwalo ke maloko a BNF
a e leng gore ke bone ba ba tswang ba romilwe kwe ba neng ba tswa kgakala well mongwe o kare kgotsa ke ba romile but structurally ga gona ga neng ke ba influencer tene ke participate. I think I told you that I was participating mo congresseng ebile at some point no ke ane ke embisiwa go you are conflicted, but the resolution of that congress was that re kwalla bogogi ra petitiona kgaolo e ke a BNF, we are not giving it away. The Botswana Patriotic Front as a new home, would you say they welcomed you wholeheartedly? Thata ma bana I think nearly 14 I think nearly 14 this month and re dirile launch ne tletse batho ba kgaolo mme se se neng se itumedisa le go eta selekanyo leadership ya BPF e ne e tsile le re kgama ona a buisa tšhaba e ne e tletse go ka bo gone hela ga o bona tautuna wa pele a nkamogela ebile a nkitse ka nana a bua go lebega a nkitse so go raya gore o nkamogetse a na a sa nkamogela o ka ba sa dumela go bua mo raleng le ene tautuna wa BPF o ba tlhaloseditse batšhaba e ne e tletse gore yo ngwanao ke mo BNF mo pelong ya gagwe ebile o breakile record a ke tsore no mo reditse a re o ne ke go la le ditse a re o breakile record mo family ya bona go no kile a tswa mo BNF. My father on a tswa mo BNF for BCP but he took 2 months a very moves na go ene BCP ga ona le BNF a ke tsora ke nako ya ditiro di ho hako ke nako ene go phalate ke nako ene my mother ne le mo BNF fa ba boa kwa papa ele mo BCP mme ne ra mo goga ra montsha go BCP ra mmusetsa the power of it wabo re so le ba Gilbert ba tsipi ba bang kgakola dikgatsa mogolo ke santse ke le mosimanyana 1998. Yes, I was doing standard 8 but that's standard 3 1998. Go tlhaloswa nyana ne re koma form 5 no le monnye go tlhaloswa gore ditilo ne di hoha eko phalape e tere ke re ke botsa my grandmother me magala ga ke magana na re go phalape ne go iragala ba nkaetsa basadi ba golo ba bangwe ba ne ba le gone kwa mo huding a re ke go ba botsa ke ba re botla ditafole ke bone ne ba kgaogelwa ke mesese kwa ke raiso o le bogeng Gilbert wa Tsipi Botswana Patriotic Front candidate for Mopani Metsi Mothabe ke ne le gore ke na le ene mo tsatsing la gompieno ke tebe ke tswela le ene mo thulaganyong ya Batenegi Parliament ga re boaka
Mothetsume ke boe ke go amogele mo thulaganyong ya Batenegi at Parliament e tang go go yana la bobedi mo le mo go simela ka nako ile ya bosupa go itlhela ka nako ya boroba bobedi jaaka ne ke go tlhalosetsa ha ra itse o le bogeng Gilbert wa CP Botswana Patriotic Front parliamentary candidate for Mopani Metsi Mothabe ke ene gore re na le ene mo tsatsing la go bena re wa tshipi a re tswele le thulaganyo rena mme ha re tswela le thulaganyo ya rena yana ke utlwile mabaka a gago but what do you say to people who say look Rabatsibu just wanted to stand for elections no matter he's with the Botswana Patriotic Front, he's with the Botswana National Front, he's with the UDC or any other party, Rabatsibu wanted to stand. His move to join the Botswana Patriotic Front, some people will say, was a selfish move because you wanted to stand and you could not, stand because the constituency of Mopani Mothabe, of which you were eyeing, was allocated to the Alliance for Progressives within the umbrella for democratic change. Your response? The moment dipotso tse dintsi tse ne ke re ke di go botsa ya no tloga nna ka re ke nno ke tsamaisang thulaganyo tla ke go arabe sa ntlha hela o tshwantse go ipotsa gore ene yo na re o batla kgaolo e leng gore e ne ena le candidate ka 2019 o tsweletseng a e bereka yo na e petitionela a petition dithuto tsa go di le gaufi le go gapiwa a lwela kgaolo a na le batho ba kgaolo eo a ba re o tla ka a new candidate a mene na se selfish sa ntlha hela ke gore there are people ba sympathizing le wa CP ka one mabaka ke sa tswang go a bua sa bobedi ke gore there are people ba bangadile mo di-party tse dingwe ba ngala on the basis ya gore ne ba lebeletse performance ya ga wa CP ka 2019 that is why ile a go ikwadisediwa ditlhopho re ne re nna le challenge e ntsi ya batho ba gana go ikwadisa until ke ira a business card kind of card e ne tsamaye ne yona motho go tenya mme wa tshipiwa ema that's when re bona dipalo di oketsega so ra nna makgetho a le mantsi ke ne ke ra ba ga rona ba BNF ke re nya ga ke lola re tlogele I'm the managing director of the company of the Gilos Business Solutions ke company e simolotseng some 12 years back gona na e godile thata ena le ba berekela ba bantsi maybe a total of 25 so ka bona gore a ke etele company e kalo ga ke desperate for salary ya parliament maybe ka 2019 ka gore ne ke sa tswa go tlogela tiro I was so desperate gona na ke desperate go ganne mabine fo go kgaolo ebile ga o ka ba botsa ya lo batla go bola gore wa re witse gore motho gore mo rapetse go le kae gore a eme so nya ra ke a se bo selfish ke ne ke dira se ke skupiang ke batho mo kgaolong mme re ka lebella dikatlholo tsa bone ka October ha ile gore I was being selfish they have to punish me if indeed ba nthumile gore ke eme I'm going to become victorious so let's not be impatient the people will decide the date yes you sound like you still feel betrayed that that constituency was allocated to the AP rather than the BNF am I correct? I don't think I can use the word betrayal. Yeah. The mahokwa wa dirisa wa batla wa unpack khotsa bo phika batho one by one. So how ka o bua ka di organization o bore ma BNF ba betray you are going to offend my BNF because ko kgaolong batho ba re setse morago ke ma BNF. So I won't say I was betrayed but somebody betrayed the BNF. Who is that person? I wouldn't mention. Yes, my BNF ba mo itse. But there is that person that you believe betrayed the BNF? Yes, somebody betrayed the BNF. Could that be the president of the Botswana National Front, Comrade Gideon Boko? I don't think so. Boko did not sit in the negotiations. Could that be Patrick Muluzi? I wouldn't mention names. Please let me not go there. But I'm telling you, maybe BNF knows. It sounds like it's you feel it's Remuluzi. I wouldn't say. I'm sitting here, I'm reading your thought. I'm sitting here, I'm reading your thought. Like you're pointing fingers to no, I cannot say I'm betrayed by my BNF. I was supposed to say no,
But I know how I unpack about one by one. Or our Kisimulo Canas Mama, Canas Mama, Canas Mama. So let's not choose your line horribly. Yes. but somebody betrayed BNF. I can confidently say but I'm somebody I feel betrayed the like, BNF. Reading your, facial expression, when I mentioned the name of Remuluzi, it looks like we are in agreement. No. Your reading was maybe the opposite of what I said. One of the things that I observed, Rewatsip, is that immediately you defected to the Botswana Patriotic Front. There was a mass of people who were around you immediately. Like, where are those people coming from? Like, when I want to regalia, like, last time when I was here, I said never undermine the power of the people. And when the people tell you this is what we want, you ought to listen to them. The mechanism that you can use to make serious decisions is to allow the people to decide so that they can own the decision. You are insulting them, not the candidate. So this is what happened is the truth of what I've always been telling you. So those people are from the constituency? Those people are from the constituency. Those people are from the BNF. Those people are from BDP. Some are from BCP. But most of them, most of them are from BNF. Again, BDP, but my BNF was long. Ha ele gore ba setse ka gore modula stilo ya BNF ga ke mone thata go kgaolong ke dimela e ka nna eno ka bonga setse ma BNF botlhe go mo panemetsi motlhabe ga ba tsama le UDC because ba ne ba feel gore they are betrayed bone and they have to support their own. So ya ga utlwa ke re kgotsa chairman o setse mme le ha setse ke sure ka vote ya gagwe. I'm 100% sure he's going to vote me. Who is that? The chairman of our constituency, BNF. Like I said, I don't want to mention names. Okay. Yes. No, it's fine. The support so far. Well, I've already mentioned that in some of the pictures that I saw. Like I saw a lot of people, but on the ground, how would you gauge, the support that you could be getting from the people? Can you repeat the question? Batho ba ileng gore o lemoga gore ba go emeno keng o ka kala yang ke mono ke go itaga jang ga o sa le wa ka Botswana Patriotic Front sa ntlha hela go na le batlhophi go na le di-activists tsaka there are 10 times they were ka 2019 ba oketsegile ka tsela e tshosa le bagolo ga no ka ela tlhokomelo ba ga re dirile launch ko Mopane bontsi ba o tshwaneng ba nketeletse pele ne le bagolo and bontsi ba bagolo ba le ke ba tswa mo BDP and 2019 bontsi ba batho ba neng ba re ba ntshapota ne ba ntshapota mme ne ba ka ske ba apare skipper ba ba palenna because ba ngone ba re nya re tloga re victimize re tloga re sa hiri kona mona luba tloga re timya lenaneo la banana re tloga re timya se you see they did not come in the open and show support, but this time around they are showing support. Mo di jarateng tsa bone ba beile inepe tsa ka you should take rounds and o bona gore go ntse mo di jarateng mo di mausung ke dinepe tsa ga Watsipi. Yeah, I've seen some posters, around mo kombile. You see the kombi but how the kombi ke ba batho ba ileng gore ga ba dumele motho go tsenya. Mo wonder fiti. Precisely. So you wonder gore a me motho ka ra kgwetsa kombi ya ba tsenya se. Ne ke bona o nna fiti engwe kantele ena le poster ra. Hey, le nna ke gona go gamala ke botsa gore kante koloi ke a gama ba enetswe ke mang khandele ne ke le ko masimo a mangwe a diphiri o tsile dikoloi le 3 ke tsa bagolo ba go diphiri ke tsena mo jarateng tsa teng ke itlhala dinepe mme ke na le lobaka ke site ha e sa leng ke tsena mo BPF ha ke skate gore di gorogilang go masimo a teng ke sambi ke ipotsa. Let's look at the constituency itself, the way you understand it. I know you have studied that constituency before, even though it was Lentswele Mopane before. Yes. Partly, I would like to believe that
you have an appreciation of how the constituency is. Ha ke tsoro ka ka gore ke constituency e leng gore wena go a go tsuya ga ke constituency e ntseng jang. I think le go le siame re ka re e se toropo se le gae semi urban. Why? Because re na le batho ba Mopane village. Mopane village re na le batho ba se le gae. Maybe re na le baagedi ba e leng gore ba itsa setoropo mo Mopane. Re bera ko Mopane block 1. The greater part of Mopane block 1 ke baagedi. So o setoropo sort of setoropo tla ke re ke toropo nyana re bera ko Metsi Motlhabe le Mopane da so alike o tla itse re go Metsi Motlhabe go na le bogaphatsho matlo a BHC and then on side go na le disababo tse dintsintsi ke magoa ke batho ba itsang sekgowa ba setoropo e be re nna le ba itsang selegae tota ba e leng gore ke ba mo gae. So the right way will be semi urban and then e be re nna le bone ba masimo a tlhabologa ona bo diphiring re ka bua bo ga mononyane kore ke magae a runyanyano o bona gore e tla nna metsi. Re tla wala mo bino matshelo a batho mo kgaolong ena mo Batenegi Mothabe, but I'm very interested in the progress of infrastructural development. One, I want to speak to the issue of internal roads in that constituency, holistically. Ikila vero sonso re Mopane block 1. Ba motho a karo we go motsako Mopane block 1. Motho o ka mpala la o le nosi. Motho rra ke sone se mo se o ka bona gore ga o re motho a go bitsa o ka mpa o la le nosi go ra go it was so bad but block 1 we improve it. Though tsela teng ke gone e bulang ga ise e bule semmuso mme bohutsana ke mo ditsela tse di gagare ka gore tsone tse ba di tsentseng tota di setse di o boga kore o ka bona gore thusa batho mo kore ga e kgona go nna lesotlo e re le tsetsa ditlhabollo a le sampele itumela re le bone ditlhabollo e be le bona bohutsana go tshwanang ditsela tse le ka di dirang ka teng tse di gagare tona e ya main ha re itse kgotsa e tla tshwarela la ha yone e le tshesane mo go utsang bothoko ha o hapana le traka o tshwanna ke go nna careful mme kana go tla to ga re appreciate ga go tshwane melapo ene re le mo gone ga go tshwane metlhabe ene re tsamaya mo gone go botoka mme tota ke dumela gore ha motho a na le dikeletso tsa batho mo pelong nyeme ne e tsetsokang ka gore diretse ditsela yala tse di duleng di atla ditsela tsa di tsena yana motho ka solela gore tshwanetse gore di patiwe gongwe ke di street lights mo Batenegi Mothabe, especially like I don't know what's the situation right now. Ha di batlo di pataganya because ko mo Mopane go le fifi le ko Mopane block 1 go ntse go di le fifi gone ana re tsenyetse dipone tse di tlwaelesegileng ka go swa ka pelatse tsa di solar power ke tsa gore wa ditse ke sentse re di tsenyeditswe we just hope maybe tsone di tsere from a different supply di tsentse ko block 1 ko Mopane ga gona dipone ko Metsi Motlhabe ga gona dipone ga gona di internal roads so kra ga gona di internal roads ko Metsi Motlhabe ga gona di internal roads ko Mopane so ke metse e leng gore out of one of my agendas ke gore ke advocate le yone metse e mebedi gore e ne le internal roads e ne le street lights e ne le sewage go na le mahelo mo kgaolo ya Batenegi Mothabe ga gona le shekere la metsi. I don't know. How do you speak to that particular issue? Like how would you intend to address it as a member of parliament? Kana san tlhahela maitlamo a rona ga ra ba batho pele re tshwantse gore re itse gore ke di-contract. One of the things tse BDP di buileng ka 2019 mahelo a tshwanang bone bo ga mononyane tota le gone ko Metsi Motlhabe le ko Mopane re shota ka metsi ne ba soloitse gore ga re kitla re nna le challenge e mme segolo bogolo re utswa botlhoko ke ba ga mononyane motse o na le dingwaga o le gale ne ba soleditswe metsi ka 2019 le jana ga gona metsi yaanong kere kare a batho ba tseye tshono ya go sekaseka gore tomkoragane e ba soleditseng ka 2019 e dirileng nna maikelo a ka ela ke gore tota ke elwa ka sengwe le sengwe ga e le sengwe
ke kope batho ba dirang ditiro tsa kutlwelo botlhoko gore ba epe di be di tsengwa dilo tse di filterang di cleaner metsi. Yes. Right, so o lebogeng Gilbert Watsipi Botswana Patriotic Front parliamentary candidate for Mopani Metsi Motlhabe ke ne le gore ke na le ene mo tsatsing la gompieno thulaganya Batenegi Parliament ra go le gato la bohelo la thulaganyo mme ha le gore ona le kakgelo kana potso yo e letsang go e lebisa Raitso Watsipi o ka tsamela ko the Facebook page ya Batenegi Parliament as well as Access TV at the Facebook page where we are live and leave your comment ke tata ke bala jalo melaetsa ga gore boa ka ha re tswa ka tebe re konetela thulaganyo. ne ke go tlhomamisetse gore ga se tshwetso ya me ke tshwetso ya rona. Dilo tse ba di buang ga gongwe itlhela o ka re ga dina boammaaruri ka gore wena o ntse hela wa ipotsa ga gore mo Botswana ka irega gone mo o tshwantse a ba sa a o batla mo kana batla mo monna mosadi o tla ipona. I have to fix the mistake I made in appointing my CC to be my successor. We need to act now. If you have just joined us, welcome to the Batenegi Parliament Talk Show broadcasting live from the Access TV studio. My name is Wacheng Batenegi. Go to our YouTube channel, Batenegi Parliament, and subscribe. Like our Facebook page, Batenegi Parliament, as well as Access TV. Like I did tell you, I have the pleasure to host the Botswana Patriotic Front parliamentary candidate for Mopani Metsi Motlhabe. Right, so o lebogeng Gilbert Watsipi. Watsipi le gato la bo hello la thulaganyo mme ke batla tsana mo dikganyeng tse dingwe. I understand that you were donated a clinic by some church some time back. One would like to believe that when it comes to facilities such as clinics, maybe you are fine. Nyar ga re kgakala le go ka siama. Re donatetswe clinic ya Lekganyane. Mme gona e donatileng teng ke ko re go bitsa re mo Pane Block 1. Ka 2019 ne re go bitsa ka sepolotiki re ga phaso. So clinic ya teng e siame entle. Matata ke gore e tswala ka pele mo go rana ga batho ba lwala teng mo Blokwane ga ba fosa go mo go ditshane ke itse re go ha le ke le sirane kana ga tswala mosese they said clinic e kulang ba tlhophi ba ka ba ba teng thata la ga motho a le ga o go tsana mo botsetseng mo go te maternity ba iswa teng go ra re ga rena maternity. Ya no bona gore ga se go re siame re a ko Mopane tota ga gona clinic go tlhelele la gona clinic ke ntlonyana hera e leng gore e o le gore ke matlhabisa ditlhonyo tse re di buang tse di batla la teng la ne le tsa dinepele re se ne Watsipi a bua ka sone ke o husana bo e leng gore gore ntle le di structure sa di building ya la tsona ka botsone ha go nna la ile pidisi e one Metsi Motlhabe le gone clinic ya teng e ko tlase thata re lebeletse
boleng ba batho ba kwa kana palo tsa bone gore ba deserve ya ka ne ke bua this is a Sebi urban area tshwantse gore e be na le clinic ya le re e bona mo Gaborone mo block 9 e leng gore is 24 hours e na le maternity e na le di emergency room clinic mo so ga rena spatela kana ga rena spatela se sa hatelena lemna de kana bokamoso ha se sa rona re batho ba sa mogeleng bontsi ba rona kwa re batho ba economy e ko tlase ke sa ba dipata tse di ngamogileng era e sa o makgorwane ya no rena re go tlasenyana no re batla yone ya government mine re nya ha sa mpe ke lwa ka gore gone ke a golwa ka spatela ha are you saying you need another clinic or you need a hospital? We need santla clinic tse re nang le tsone di tlhokagala gore di tlhabollwe di agwe sesha bogolo a mopane le metsi motlhabe and then be di tsengwa di facilities tsa maternity di be di tsengwa emergency di be di operate 24 hours go mo ka bo gone hela go tla sifa matshelo mo gae a go ngga go le mo dikganyeng tsa thuto nna re bana ba ba mo kgaolong ya gago ba tsena sekolo kae? Do you have enough primary schools, junior school? Do you have a senior school? No, we don't have a senior school ke ngwa dilo tse leng gore di mo 10 points agenda ya kgotsa palo lona ga ise lete gore gongwe government o bone go tshwana go kana le senior school. I don't think palo because how bona re bidwa constituency gora gore re sufficient go kana le. Do you have a junior school? We have a junior school go metsi motlhabe. Oh, okay. But I believe population ya Mopane Blokwane le Mopane dictates gore go nnela another junior school. That is why bana ba rona ba bangwe ba tsena ko bo Mogoditshane ba bangwe ba tsena ko bo Ledumang ba bangwe ba tsena ko St Joseph's bana ba kgaolo a rona bontsi ha ba tsenekwa ka gore metsi motlhabe ka bo yone tota ile ka ne population ya metsi motlhabe the junior school. So the senior school we don't have. That is why nna ke advocate gore go nne le sekolo se se kopanetsweng se tsentse junior se tsentse le senior ke sone se ke se lwantshang gore ga batho ba decide le gore se nne mo Mopane ha ile gore se nna mo Mopane Blokwane se nne mo Mopane Blokwane kana metsi motlhabe mme ke dumela metsi motlhabe ka rona le junior se ka mo mahelong a mabedi. Yes. So thuto ya rona e bo e lo le ya sampe rena le bana ba rutelwang mo tlase ga ditlhare go mo ka bo gone hela ga go kgatle ga o tsena mo dithoeleteng tsa bana ba rona di utsa botlhoko yaanong kana botsogo hela ka bo bone ke bone bo dithamaenang thuto e nonogileng e siametseng ngwana yaanong ga botsogo ba ho bo sa siama imagine rra ngwana a rutelwa mo tlase ga setlhare go le mariga kana ba gompieno ka ba tshwane le rona e tla bo e re gone go hela ba tshwara ke pneumonia ba gola ka pneumonia ga tshwanetse go ama dikolo wa re tlogela ka gore ya pneumonia e mo hikeditse. Yes, the primary schools they're enough. The primary schools are enough, but the facilities need to be improved. All right. Re batse re hetsa thulaganya rona hamme ke batla re tsena no ntse bua kgantele gore o kila wa direla thata mo in the banking sector. Yes. I want us to speak to the issue of wasteful expenditure. Yes. For us as a government and as a country ga go logala gore ana khanye tingi bi thata ya go logala mahoko a tona wa pele wa tsamadi, right? So Dr. Tafalmatsego bua gore each and every financial year ha go abua madi. We are very sure that 30% of that a particular amount ya go tsena ka motho bodika ga ke itse go aka wena re le hatsi re ntse re dirisa madi ka tsela e ntseng jang mme a gona le ha ile go re dumela gore go ngare ka toka tsa teng thata gona le ka re ka improve ka teng kana when you run a country it's like running an organization. You cannot be hired as a CEO o tsena mo organizationing ira profit ya 10 million e be re ngwaga ntlha bo wena o ira 9 o be di ira 3 o boraro 1 kgantele o boa kgantele o ira di negative. Then the question arises gore me I'm re hirile sentle. This is exactly that we have to ask the BDP. I'm
really hirile sentle. CEO is the president. I'm president, the CEO of this country. Are we ready or sentle? Ke a good the hangwe neta utuna khona go blame minister wa health go ropa le sekitiro. Ke be ke ipotsa gore CEO na le kae ha palwa ke tiro. So in short, hela, we need to have a budget, and in our budget re swantse o itse gore re expecta go lusa bokae, re isetela target ya gore re ka lusa bokae, re di lusa ka eng, and the target should not be above 5%. The moment we read the estimations of more than 5%, then you are no longer running a business, you are no longer running a country. So la salary na hello re lost about 80%, then we have lost it. It's time to hire the new CEOs with only financial manager, only the marketing managers, only ba botsogo, jalo. Those are the ministers. Yes. Projects are still not, finished on time. Yes. Yeah. The only challenge with the projects being not finished, especially some idea we are conflicted. You hire a person and you become the shareholder. So how can we have a project di hela kanako? Tse dingwe nna delivery to gore tla re kope madi a okedi yo gore re hetse. Tse dingwe nna gona gore re palolwa ke go supervise di project ka gore we are conflicted. Hone mo Batenegi hela o ka hira motho hela e le motho wa gago. A tshwanetse go clean la ha sa clean go leso. O tsaba gore ha o ka mmolela wa go tenega. So ke tsone bothata bo boleng teng gore di project tsa government wa rona go tsengwa ditsala go tsengwa batho ba re sponsorang mo dipolotiki ya re palelwa ke go bua le bona. Right. Ke batarata re wetsa thulaganyo ya rona yana. A lot of young people want to start, businesses. Yes. Ya ka no o kile wa direla thata mo di banki. I want to believe we direla go FNB, we direla go banka ga borong, we direla go NDB. Yes. How is it easy or difficult to start with a bank before we get into other financial institutions to fund a business idea? Commercial banks don't finance business ideas. No. Kind of business ideas are startups. Yes. They don't. Commercial banks, they want an existing business. You operate at least 6 months. Okay, there are the management accounts. It's not the management accounts. It's not historic financials. It cannot. I got good financial, good commercial banks. Kana the commercial bank bua ka batho ba no hore ba sa risk go eta ka o ka. So imagine how o finance motho wa ire di multi residential o logo commercial banking, then motho aba sa bondi tenants ke dilo tse ba di go botsa gore sa bondi tenants o ire ya. Ha ile gore ona le business e nngwe e tsenya madi nya ha re sepere ka finance ka yona re be re tsa madi go yona. But when you go to NDB, you go to your Bosida, they mostly they assess viability of project le security gore me ha o palwa a re ka rekisa ntlo a gago ya cover madi. So in as much as ke dumela gore there are areas that they have to improve, they are better than commercial banks, but it's difficult for Motswana go tsaya madi go bone because Batswana ka bontsi ga bana di asset. Ebile o mongwe o khona go ithalana le asset mme a sena di means tsa go ka ira title deed e leng gore ke yone e dirisiwang go ka mpuso nyana ba re go bond go ibiba Batswana go se ba batla o simolla dikgwebo ko di commercial banks ba ithoboga nya ko ke utloga. Yes. The nation sa ba senyile ina ke tsa gore ke ba bua ka bantsi. Yes. I understand that Yes. they are in business. Yeah, probably It's owned by private investors. Yes, so yes. You always expect that they will look at profits rather than Yes. the value jaaka no bua. But ne ke batla tsena mo National Development Bank kana di banka tse ke tsa gore ya ka ntse re bua kana a ngwa Motswana ko lapeng di tshela gore ha ngwe di banka tsa kgone ha rologana gore FNB it's a commercial bank, NDB it's a National Development Bank ke banka e leng gore e thomilwe ke puso ke batla re tsena gone mo National Development Bank go ka botsiso ya gago gore ke banka e ne e thometsweng go dira eng le go ema nokeng ditiro tse dintseng ka tsela ntseng ja. Tota I think that one is a development bank.
specifically go leka go tlhabolola matshelo a batho ko gae, and is actually owned by the government, and e direlwa budget on an annual basis. E neelwa madi gote madi ke a adimisa la sometimes ba kgona gore ba declare di-dividends ba neele governmente madi, but I think it has been low ba say real, it has been making losses for the past 15 years if I'm not mistaken. They finance what kind of projects? They finance property, they finance farming, ke bone ba finance di-project tse di tshwanang tsa bo Mosesedi Farms, Arable Loans, bo Panda, ba rua dikgomo ko bo Sunveld. Le wena ga o amogela salary ba kgona go e lebelela bo ba go neela bone bo ntlhatosa ko morakeng gore kgotsa o phunye sediba kana gore ke kgomo. Yes. But like I said, tshwanetse re bona le salary. Ka putsonyane how ba bapisa le commercial banks bone ga ba tshwanna gore bo ba lebile thata mo go direng dipoelo re sa re ba tshwanetse gore ba tshele madi ka motho bodika bona ba tshwana thata gore bo ba lebile thata go dira dipoelo ga ba bapisa le commercial banks. Yes kana di-commercial bank di value a customer mme modimo a bone ke di-profit. So go di-development institutions itlhela le gore go valuiwa motho heta dipoelo tota I think la ntlhane di sa direlwa go dira profit. It's just that ha di ntse di tlhabologa go nna le element ya go commercialize di video di parastatal be le gone go change ano go te a re ireng ba setelo itagetse tsa di profit. Yeah, I've always I've always wanted to ask you this question. Yes. Why is it is difficult to have a bank that is owned by Motswana or Batswana re bona la prosper ka bo FNB. I know somebody can argue gore some of these banks tse dingwe go na le hale di shares go na le mathase dinyana Batswana khotsa one makhota mangwe, but I'm still yet to see a bank that will surface o ke Batenegi kana ke ra wa tshipi le banka hela e. I know Botswana Building Society has been there. But if I'm not mistaken, it has not been a commercial bank. No, it hasn't. I think BSB commercial bank, but it's owned by the government. They want to be a commercial bank, but I want to understand Motswana can own a bank. Yeah, I want to ask you one question before we close. Why go le thata gore re bone Botswana a khona go sustain ka di fruits? Why go le thata gore re khona go bona Botswana a ntsha tlhapi go teng hake? Why re sampe re bona Botswana a khona go tsaya letswa ye le isa ko ntle? Why? Because we don't have the drivers, we don't have the people who are beyond the box. Banka is easy to do. Ibile ha ile gore ke Batswana ba igroupile ka ha bana le madi ka teng go kana motho, but we don't have the people ba ba leader. We are not glad. Go kile gana le mathasedi I don't want to mention names. Bangwe go te ba bata go simolla commercial bank ke le Batswana go te Tswana bank. Did you know about that story and where it ended? There was once a killing a parcel ibile